our class. Goodbye. Oh, before that, assignment for Monday. You will draw someone who made an impact in your community. Do you get it? Yes. Alright, goodbye everyone. See you around. Goodbye and thank you, Ma'am Paula. Alright, it's time to show your work. Who will go first? Okay, Hira, come in front. I chose to draw a doctor because they are one of the most important people in our community. They are the one who treats sick people. I chose to draw an engineer. Yeah, engineers daw. They all the work. Because they build houses, roads, and infrastructure in our community. Thank you. Next. Okay, Hope, come in. So, manawin! Drawing ka na! Ayaw ba nila naman? Are you okay? You can take your seat. Oh, ganun ka mag-inom yung drawing. Kuan man yung shirt tanang kamot akong drawing kay kuan shirt imo mo mga kamot How come? Ano naman? Katong ako nagalisod sa akong abilidad sa pag-eskwela. Ug katong ako ginasaway sa akong pagkahina sa klase. Si Hope, grade 10 na! Dili ka po maayo magsulat o mabasa! Uy! Ay pag ina, di ba na maayo? Tingod, mansad! Imong mga kamot nga nagtudlo sa ako. Mamaayo mo basa ug musulat. Imong kamot nga nagatabang sa ako kanunay ug ako magkalisod. Imong kamot nga nagatuklod sa ako paingon sa maayong kaugmaon. Imong kamot